हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएससी गुरुकुल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फ्री स्टैबिलाइजेशन एनर्जी किसका, डी ऑर्बिटल का, इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड एंड वीक फ्री लिगैंड। As we know, there are 5 cells in d orbital. This is one is dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. And I take strong free ligand in right hand side and I take weak free ligand in left side. When there is given a strong free ligand, the del O is greater than pairing energy. जब strong free ligand प्रेजेंट होगा तो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग थोड़ा ज्यादा होगा। अगर weak free ligand प्रेजेंट है तो स्प्लिटिंग क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग फ्री ligand। अच्छा, दो हिस्सों में बट गया, नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे T2G और ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे EG। And the difference between T2G and EG is called del O, CFSC of octahedral. This is called barycenter. The difference between T2G and barycenter is minus 0.4 del O. Why this is minus? Because the splitting is below the barycenter. That's why we denote it as minus sign. And the difference between EG and barycenter is plus 0.6 del O. Same like this. This is my barycenter. This is T2G and this is EG. And the case is del O is less than pairing energy. This is my 0.4 del O and this gap is 0.6 del O. Now we calculate the CFSC of different type of d electronic configuration. As you know, D1 configuration, and I can put one electron in the dxy in the T2G part. Then what will be the configuration? T2G1 EG0. This side D1, so what will write? T2G1 EG0. What is the CFSC? The number of electron in T2G into minus 0.4 del O. So what will write? 1 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. Okay, next I can write it direct. What can I write? 1 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. As like this, I can write D2. So what will be the configuration? This is D2. The electron goes to dyz, and this is D2 configuration. What can I write? T2Z2 EZ0, like this. T2Z2 EZ0. The CFS is 2 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. Then what can I write? 2 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. If I calculate this value, and this will be minus 0.4 del O and this will be minus 0.8 del O, and like this. Then D3. What will be the D3 configuration? D3. The third electron goes to dzx, and the third electron in the splitting term is go to dyz in the T2G part. Then what will be the configuration? T2Z3 EZ0. Then what can I write the CFSC? 3 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. Then what can I write? Minus 1.2 del O. Then D3, like this, what will I write? T2Z3 is 0, then CFS is
minus 3 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O. Okay, next D4, and this is the very important D4. The fourth electron will go to dx square minus y square. Then जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गिवन है. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगा. पेयरिंग हो गया तो क्या होगा कॉन्फिगरेशन? T2Z4 EZ0. The what will be the CFAC? 4 minus 0.4 plus 0 into 0.6 del O. जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है. नीचे आके क्या हो रहा है? इसके साथ पेयर हो रहा है. जब पेयर हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक पेयरिंग एनर्जी को एक्वायर कर रहा है. किसकी रेफरेंस में? इसकी रेफरेंस में. तो क्या होगा? 1 पेयरिंग माइनस 0 पेयरिंग. तो व्हाट कैन आई राइट? 4 into 0.4 तो क्या होगा? minus 1.6 del O plus 1 pairing minus 0 pairing is equal to 1 pairing. Then D4 1 2 3. This is the weak field ligand. The electron will go upward. Easy. So what will be the configuration? T2Z3 EZ1. Then what can I write? 3 into minus 0.4 plus 1 into plus 0.6 del O. And what can I write? Minus 1.2 plus 0.6 del O. Then this will be my 0.6 del O. Then D5. What can I write? 1 2 3 4 5. Next 1 2 3 4 and 5. What can I write? T2Z5 EZ0. The what will be the CFAC? 5 into minus 0.4 plus 0 into plus 0.6 del O plus. Then the sixth electron will pair off. And this यहाँ पे क्या है? कितना पेयर है इलेक्ट्रॉन? 2 पेयर है. तो क्या लिखूंगा? 2 पेयर माइनस यहाँ पे कितना पेयर है? जब पेयरिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो T2G की रेफरेंस में ये D ऑर्बिटल को लेकर हम दिखेंगे. तो यहाँ पे कितना पेयरिंग है? यहाँ पे कितना पेयरिंग है? T2G में 2 पेयरिंग, यहाँ पे मेरा 0 पेयरिंग. तो इसको लिखता हूँ 2p 2 पेयरिंग एनर्जी minus 0 पेयरिंग एनर्जी. This is my 2p. Then I can calculate it 5 into minus 0.4 and this will be minus 2.0 plus 0.06 ये तो हो जाएगा 0. Then 2p. Next D5 1 2 3 4 5. Then what is the configuration? This is T2Z3 EZ2. Then I can write 3 into minus 0.4 plus 2 into plus 0.6 del O. Then I can write minus 1.2. I can write minus 1.2 plus 1.2 del O. And this will be 0. As like this, I can calculate D5, D6. Next calculate D5, D6. But 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6th electron is pair of. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like this 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electron is pair of in T2Z. 6. Now what is the configuration? T2Z6 EZ0. Then what is T2Z4 EG2. The CFAC is 4 into minus 0.4 plus 2 into plus 0.6 del O. And this will be minus 1.6 plus 1.2 del O is equal to minus 0.4 del O. Next, what will the CFAC? 6 into minus 0.4 plus
0 into plus 0.6 del O. Then what will be and the number of pair electron is 3 and the number of pair electron is 1. Then what can I write? 3 pairing energy minus 1 pairing energy. Then I can write 6 into minus 0.4 del O is 2.4 del O plus 3 pairing energy minus 1 pairing energy. This should be my 2 pairing energy. Next, D7. What will be? Fifth, 6 electron and 7 electron is here. Next, the space of T2z is now filled. The 7th electron will goes to Eg orbital. Then I can write T2z6 Eg1. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 7. The electron configuration is T2z5 Eg2. The CFS is 5 into minus 0.4 plus 2 into plus 0.6 del O. Because next plus here is 2 pairing energy and here is 2 pairing energy. Then it will be 0. So what will be the value? Minus 2.0 plus 1.2 del O. The value is minus 0.8. Next, the CFS for strong field ligand in D7 is 6 into minus 0.4 plus 1 into plus 0.6 del O. Next, the pairing energy. There is a 3 pairing energy. There is a 3 pairing electron. Sorry, there is a 3 pair electron and there is 2 pair electron. 3 pair electron, 2 pair electron. The difference is 1 pair electron. Then I can write 2.4 plus 0.6 del O plus 1 pair electron. Then I can write 1 minus 1.8 del O 1 pair electron. मोबाइल फोन और सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण सेतिपై विब्रत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुथिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल TSG गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।